The vice president. The vice president occupies the second highest office in the country. Vice president occupies the second highest office in the country. He is accorded a rank next to the president in the official warrant of precedence. In the official warrant of precedence lo official warrant lo he's given the second place anamata. So this office is modeled on the lines of the American vice president. So vice president office is modeled on the lines of the American vice president. Then సో ద ఎలక్షన్ ఆఫ్ ది వైస్ ప్రెసిడెంట్. అంతకంటే ముందు కొన్ని ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి వైస్ ప్రెసిడెంట్వి, అవి చూద్దాం. వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్టికల్ 63, ఆర్టికల్ 52 to 78 యూనియన్ రిప్రజెంటేటివ్ అనుకున్నాము. సో 52, ఆర్టికల్ 52 says that there shall be a president of India. In the same way, article 63 says that there shall be a vice president of India. ఓకే, దేర్ షల్ బి అ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్తున్నారు. సో వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ అనేది ఏ ఆర్టికల్స్లో ఉందంటే ఆర్టికల్ 64లో. ఆర్టికల్ 64 సేస్ దట్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ షాల్ బీ ద ex officio chairman of the council of the states, that is Rajya Sabha, and shall not hold any other office of profit. Article 64 says that functions of vice president says that there shall be the vice president shall be the ex officio chairman of the council of the states, and he shall not hold any office of profit, any other office of profit. Article 65, the vice president, article 65, the vice president to act as the president or to discharge the charges, to discharge his functions during the casual vacancies in the office, or during his absence of the president. Okay, so during the casual vacancies in the office or during the absence of the president due to illness or something, the vice president is to act as a president and discharge his functions. So that is written in article 65. Then the vice president can act as a president only for a maximum period of 6 months, within which a new president has to be elected. Okay, so the vice president, this is very very important. Vice president and should act as a can act as a president only for a maximum period of 6 months, within which a new president has to be elected. Then article 70 says that parliament may make such provisions as it thinks fit for the discharge of the functions of the president in any contingency, okay, not provided for in this chapter. It is very very important. సో ఈ పార్లమెంట్ అనేది ఇట్ కెన్ మేక్ సచ్ ప్రొవిజన్స్ యాజ్ ఇట్ థింక్స్ ఫిట్. దేనికోసం? ఫర్ డిశ్చార్జింగ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. పార్లమెంట్ అనేది ఇట్ కెన్ మేక్ సచ్ ప్రొవిజన్స్ యాజ్ ఇట్ థింక్స్ ఫర్ ద డిశ్చార్జింగ్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఇన్ ఎనీ కంటింజెన్సీ విచ్ ఇస్ నాట్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్. దట్ ఈస్ ఆర్టికల్ 70. Then comes the election of the vice president. So పైన చూసిన ఆర్టికల్స్ ఏవి? ఆర్టికల్ 63, there shall be a president or vice president of India. Article 64 saying the functions of president, he is the ex officio chairman of the council of states and he should not hold any other profit or office of profit. Then article 65, the vice president to act as a president or to discharge his functions during the vacancies of the president అన్నమాట. సో ఆర్టికల్ 70 వచ్చి పార్లమెంట్ ఏది ఫిట్ అనుకుంటే డిశ్చార్జింగ్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్, ఏదైతే మిస్ అయిందో దానికి ఇట్ కెన్ మేక్ rules, regulations, provisions according to it అని చెప్పారు. Then the election, the vice president like the president is elected not directly by the people but by the method of the indirect election itself. So he is elected by the members of the electoral college consisting of the members of both the houses of the parliament. Thus this electoral college is different. This electoral college consisting of members of both the houses of the parliament. Okay, thus this electoral college is different from the electoral college for the election of the president in the following two aspects. So it consists of both the elected members and the nominated members of the parliament. In case of the president, it's only the elected members. Okay, second one, it does not include the members of the state legislative assemblies. In case of president, the elected members of the state legislative assemblies are also included. So explaining the reason for this difference, Dr. B.R. Ambedkar observed
The president is the head of the state and his powers extends both to the administration by the center as well as to the states. Consequently, it is necessary that in president's election, not only members of the parliament should play their part, but the members of the state legislatives also should have a voice. But when come to the vice president, his normal functions are to preside over the council of states. Okay, so it is only on a rare occasion that too for a temporary period that he may act, a vice president may be called upon to assume the duties of the president. So that being so, it does not seem necessary that the members of the state legislative assembly should also be invited to take part in the elections of the vice president. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎలక్టరల్ కాలేజ్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు? Both the elected and nominated members of Lok Sabha and Rajya Sabha, and it does not contain members of the legislative assemblies. Okay, so but the manner of the election is same for both the president and vice president. That is, they are indirectly elected with the method of thus the vice president's election, like that of the president's election, is held in accordance with the system of the single proportional representation by means of the single transferable vote. Okay, and by voting by a secret ballot all the doubts and disputes in connection with the election of the vice president are inquired into and they are decided by the Supreme Court again, whose decision is final. It is same as the president. The election of a person as the vice president cannot be challenged on the ground that the electoral college was incomplete, that is existence of any vacancies. Okay, existence of any vacancies in the electoral college, among the electoral college. If the election of a person as vice president is declared void by the Supreme Court, acts done by him before the date of such a declaration by the Supreme Court are not invalidated and they continue to remain in force. Okay, so which article talks about the action the election of the vice president? It is Article 66. Then qualifications of vice president, qualifications of the vice president, Article 66 clause 3. Article 66 clause 3 lo qualifications: he should be a citizen of India, he should have completed 35 years of age, he should be qualified for the election as a member of Rajya Sabha. President should be qualified for the election as a member of Lok Sabha, while the vice president should be qualified for the election as a member of Rajya Sabha. So fourth point is, he should not hold any office of profit under the union government or the state government or any other local authority or any other public authority. But a sitting president or vice president of the union, the governors of the state and the minister of the union or the state is not deemed to hold any office of profit, and hence they are qualified for being a candidate for the vice president. Okay, so further, the nomination of a candidate for the election of the office of vice president must be subscribed. It must be subscribed. Nomination must be subscribed by at least 20 electors as proposers and 20 electors as seconders. Every candidate has to make a security deposit of 15,000 in the Reserve Bank of India. Okay, so then Article 67. Article 67 వచ్చేసి term of the office. Article 67 is the term of office of vice president. Article 67 term. Article 67 అదే ప్రెసిడెంట్కి అయితే దేంతో ఉంది టర్మ్? ఆర్టికల్ 56లో ఉంది టర్మ్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫీస్. 56 వచ్చి ప్రెసిడెంట్, ఆర్టికల్ 67 వచ్చి టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. ఆర్టికల్ 67 ప్రెసిడెంట్ ఏమో 56, ఇతనేమో 67 టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్. ఓకే, ఎలక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ వచ్చి 54, ఇక్కడేమో ఎలక్షన్ ఆఫ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ 66. The vice president holds the office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. However, he can resign from his office at any time by addressing his resignation letter to the president.
his resignation letter to the president. He can also be removed from the office before the completion of his term. Okay, a formal impeachment is not required for his removal. So very important. So he can be removed by a resolution passed by a majority of all the members of the Rajya Sabha. Okay, majority of all the members of the Rajya Sabha and agreed to by Lok Sabha. Very important. ఇంపీచ్మెంట్ ప్రొసీజర్ అనేది ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్కే ఉంది. వైస్ ప్రెసిడెంట్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఫార్మల్ ఇంపీచ్మెంట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. హీ కెన్ బి రిమూవ్డ్ బై పాసింగ్ అ రిజల్యూషన్ పాస్డ్ బై మెజారిటీ ఆఫ్ ఆల్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ, okay, and agreed upon by the Lok Sabha. So this means that this resolution should be passed in the Lok Sabha by an effective majority. Okay, and Lok Sabhలో ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీతో పాస్ చేయాలన్నమాట. మెజారిటీ ఆఫ్ ఆల్ ద మెంబర్స్ అంతేలే. బై ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ ఇన్ ద రాజ్యసభ అండ్ ఇన్ ద లోక్ సభ ఇట్ కెన్ బి పాస్డ్ బై ఓన్లీ సింపుల్ మెజారిటీ. రాజ్యసభలో అయితే ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీతో చైర్మన్ని వైస్ ప్రెసిడెంట్ని తీసేసే రిజల్యూషన్ ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీతో పాస్ చేయాలి రాజ్యసభలో. లోక్సభలో అయితే సింపుల్ మెజారిటీతో పాస్ చేస్తే చాలు. సో ఇట్ మస్ట్ బి నోటెడ్ హియర్ దట్ ద ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ ఓన్లీ అ టైప్ ఆఫ్ సింపుల్ మెజారిటీ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సెపరేట్ వన్. అంటే సో ఇప్పుడు ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అ టైప్ ఆఫ్ సింపుల్ మెజారిటీ అంటే తప్ప అదేమి స్పెషల్ మెజారిటీ ఏం కాదనమాట. ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ, స్పెషల్ మెజారిటీ, అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ, స్పెషల్ మెజారిటీ, సింపుల్ మెజారిటీ ఉంది కదా. సో ఫర్దర్ this resolution, this vice president ni remove chese resolution, it can be introduced only in the Rajya Sabha, not in Lok Sabha. So అలా ఈ రిజల్యూషన్ అనేది వైస్ ప్రెసిడెంట్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఇట్ కెన్ బి పాస్డ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ద రాజ్యసభ అండ్ నాట్ ఇన్ లోక్సభ. ప్రెసిడెంట్కి అలా కాదు, ఎక్కడైతే రిమూవ్ చేసే ఛార్జెస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారో అక్కడే రిజల్యూషన్ పాస్ చేస్తారనమాట. అక్కడ అట్లీస్ట్ 1/4 ఆఫ్ ద మెంబర్స్ హ్యాస్ టు సైన్ దట్ రిజల్యూషన్ అండ్ ప్రెజెంటెడ్ అండ్ 14 days నోటీస్ ఇవ్వాలి ఇన్ అడ్వాన్స్. ఇక్కడ కూడా వైస్ ప్రెసిడెంట్కి. ఓకే, బట్ నో సచ్ రిజల్యూషన్ క్యాన్ బి మూవ్డ్ unless at least 14 days of advanced notice has been given to the vice president. Notably, no ground has been mentioned in the constitution. We need to note that no ground, ఏ grounds మీద రిమూవ్ చేయొచ్చు అనే వైస్ ప్రెసిడెంట్ని అని there is nothing mentioned in the constitution. There is no grounds. At least president కైనా on the grounds of malafide or violation of the constitution అని చెప్పున్నారు. on which ground president can be removed? on the violation of the constitution అని చెప్పారు. బట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్కి ఏమంటే అది కూడా చెప్పలేదు. on which grounds vice president can be removed అని చెప్పి అది కూడా చెప్పలేదు అనమాట. ఓకే, the vice president can hold the office beyond the term of his 5 years until his successor assumes the charge. It's the same. Okay, until his successor assumes the charge, he can hold the office until his beyond his term of 5 years. So the vice president is also eligible for the re-election to that office. So he is also eligible for the re-election to his office, and he may be elected for any number of times just like the president. So this is article 67 talking about the term and vacancy of the terms of office of president, term of office of the vice president. Next 67 తర్వాత article 68 talks about vacancy of the vice president. Okay, a vacancy, article 68, a vacancy in the vice president's office, okay, may occur in the following situations. Article 68. So on the expiry of the tenure of 5 years, or by his resignation, by his death, by his removal, or otherwise. For example, when he becomes disqualified to hold the office of the vice president, or his election is declared as void, when his election is declared as void. Okay, so this is same as the vacancy of office అనేది it is same as the president. For vice president and president, vacancy in office is the same. సో వైస్ ప్రెసిడెంట్కి వచ్చి 62లో ఉంది వేకెన్సీ ఆఫీస్ ఇన్ ద ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫీస్. ఆర్టికల్ 62 వేకెన్సీ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫీస్. ఆర్టికల్ 68 వచ్చి ఇట్స్ వేకెన్సీ ఇన్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫీస్. సో దెన్ వేకెన్సీ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ ఆఫీస్లో నెక్స్ట్ ఏమంటుందంటే వెన్ ద వేకెన్సీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కాస్డ్ బై ది expiration of the term of the sitting vice president, an election to fill the vacancy must be held before the expiration of this term.
If the office falls vacant by the resignation or by his removal or by his death or otherwise, then the election to fill the vacancy should be held as soon as possible after the occurrence of the vacancy. So the newly elected vice president remains in his office for the full term of 5 years from the date he assumes charge in his office. From the date he remains in his office for 5 years from the date he assumes charge of his office. Then ఆ తర్వాత ఆర్టికల్ 69 talks about the oath or affirmation of the vice president. Before entering upon the office, the vice president has to make an oath and subscribe. He has to make and subscribe to an oath or affirmation. In his oath, the vice president swears in to bear true faith and allegiance to the Constitution of India and to faithfully discharge the duties of the office. These are different from that of the president's oath అనమాట. ఇది ఐ థింక్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వాళ్ళది సేమ్ ఉంటుంది అనుకుంటా. సో ది ఓత్ ఏమని తీసుకుంటారంటే ది ఓత్ ఆఫ్ ది టు బేర్ faith and allegiance, to bear true faith and allegiance to the Constitution of India. Constitution of India పట్ల ట్రూ ఫెయిత్ అండ్ అలీజియన్స్ చూపిస్తాను. సెకండ్ థింగ్ టు ఫెయిత్ఫుల్లీ డిశ్చార్జ్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ హిస్ ఆఫీస్ అని చెప్పి ఓత్ తీసుకుంటారు, స్వేర్ చేస్తారు. ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ స్వేర్స్ ఇన్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ఓత్ టు ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఈస్ అడ్మినిస్టర్డ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆర్ సమ్ అదర్ పర్సన్ అపాయింటెడ్ ఇన్ దట్ behalf by him. Okay, the president vice president oath ever administer chestarante president will administer the oath of the vice president. Very very important to remember. And or some other person appointed by the president in this regard. Okay, then next వచ్చేసి election disputes. Article 71 talks about the election disputes of the vice president. All the doubts and disputes in connection with the election of vice president are inquired into and decided by the Supreme Court, whose decision is final. The conditions of office of the vice president. The constitution lays down the following two conditions of the vice president's office. He should not be a member of either houses of the parliament or the house of the state legislatures. Okay, అతను ఎంపీ కానీ ఎమ్మెల్యే కానీ అయినకూడదు. If any such person is elected as the vice president, he is deemed to have vacated his seat in that house on the date of which he enters upon the office as vice president. So ఇప్పుడు లోక్సభ స్పీకర్ అయితే he has to be an MP of the లోక్సభ. బట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యే క్యాండిడేటే చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ అవుతాడు. కాబట్టి ఇఫ్ హీ ఈజ్ అన్ ఎంపీ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఆల్సో హీ హ్యాస్ టు వెకేట్ ద సీట్ ఇన్ రాజ్యసభ అండ్ దెన్ ఓన్లీ హీ హ్యాస్ టు బికమ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్. అంతేగాని వైస్ ప్రెసిడెంట్ విల్ నాట్ బీ అ మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. Okay, so he should not hold any office of profit. He should not hold any other office of profit. So these are the two conditions for vice president. Then powers and functions of vice president. The functions of the vice president are twofold. Emante he acts as the ex officio. This was the Article 64. So these are the functions of the vice president. He acts as the Article 64. He acts as the ex officio chairman of the Rajya Sabha. In this capacity, his powers and functions are similar to that of the Speaker of the Lok Sabha. Because he acts as the chairman of Rajya Sabha, his powers and functions are similar to that of the Speaker of the Lok Sabha. So in this respect, he resembles the American vice president, who also acts as the chairman of the Senate, the upper house of the American legislature. So this is the comparison between the Indian vice president and American vice president. So అందుకే ఫస్ట్లోనే చెప్పారు మన వైస్ ప్రెసిడెంట్ ద రోల్ ఈస్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ది అమెరికన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్. సో ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్ ద Indian vice president resembles the American vice president, who also acts as the chairman of the Senate, that is the upper house of the American legislature. Then second point, he acts as the president. Okay, this is Article 65, powers and functions of the president.
he acts the vice president. The vice president acts as a president when a vacancy occurs in the office of the president due to his resignation, due to his impeachment, death, or otherwise. So he can act as a president only for a maximum period of 6 months within which a new president has to be elected. Okay, this is very very important. He can only act as a president for a maximum period of 6 months within which new president has to be elected. Further, when the sitting president is unable to discharge his functions due to the absence or illness or any other cause, already unna president, if he is not able to discharge his functions due to some illness or absence or any other cause, the vice president discharges his functions until the president resumes his office. So while acting as a president or discharging the functions of the president, the vice president does not perform the duties of the office of the chairman of Rajya Sabha. Okay, while the vice president is acting as a president, he does not perform his duties as the chairman of the Rajya Sabha. So during this period, those duties are performed by the deputy chairman of the Rajya Sabha. Okay, so this is also very very important. So at those period, those duties are performed by the deputy chairman of Rajya Sabha. The constitution has not fixed any emoluments for the vice president in this capacity. Okay, the constitution has not fixed any emoluments for the vice president in that capacity. Okay, so he draws the regular salary in his capacity as the ex officio chairman of the Rajya Sabha. So in 2018, the parliament increased the salary of chairman of Rajya Sabha from 1.2 lakhs to 4 lakhs per month. Okay, 4 lakhs per month వస్తుంది. President కి 5 lakhs per month, vice president కి 4 lakhs per month. Earlier in 2008, the pension of the retired vice president was increased to from 20,000 to per month to 50% of his salary per month. So 2 lakhs salary per month pension వస్తుంది ఆయనకి. So pension increase చేశారు 2018. In addition to this, he is entitled to a daily allowance. Okay, daily allowances, free furnished residence, medical travel and other facilities. So during any period when the vice president acts as the president or discharges the functions of the president, he is not entitled to the salary or allowances payable to the chairman of the Rajya Sabha, but the salary and allowances of the president. And president act చేసేటప్పుడు he gets the salaries, emoluments and అలవెన్సెస్ యాజ్ ద ప్రెసిడెంట్. అప్పుడు మటుకు రాజ్యసభ చైర్మన్కి ఇచ్చేది ఇవ్వకుండా ప్రెసిడెంట్కి ఇచ్చేదే ఇస్తారు ఆయన యాక్ట్ చేసేటప్పుడు. దెన్ ఇండియన్ అండ్ అమెరికన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ కంపేర్డ్. దో ది ఆఫీస్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇట్ ఈస్ మోడల్డ్ ఆన్ ద లైన్స్ ఆఫ్ ది అమెరికన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ the American vice president, there is a difference. The American vice president, he succeeds to the presidency. He succeeds to the presidency when it's fall vacant and remains president for the unexpired term of his predecessor. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రెసిడెంట్లోగా ఉన్నట్టు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చనిపోయాడు అనుకో, వాళ్ళ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడు, అతనే ప్రెసిడెంట్ అయిపోతాడు. ఎలాంటి ఎలక్షన్స్ లేకుండా ప్రెసిడెంట్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఏదైతే బాకీ మిగిలిన టర్మ్ అతనిది ఉందో ఆ టర్మ్ ఫినిష్ చేసేస్తాడు అనమాట ఆఫ్ హిస్ ప్రెడిసెసర్. ద ఇండియన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్, హీ డస్ నాట్ అజ్యూమ్ ది ఆఫీస్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ వెన్ ఇట్ ఫాల్స్ వేకెంట్ ఫర్ ది unexpired term. He merely serves as the acting president. He merely serves as the acting president until the new president assumes charge. So from the above, it is clear that the constitution has not assigned any significant function to the vice president in that capacity. So the constitution has not provided any significant function to the vice president in that capacity. So hence some scholars call him as his superfluous highness. His highness antam. So his superfluous. And they say that the vice president on this office was just created with a view to maintain the political continuity of the Indian state. It was created for the political continuity of the Indian state కోసమే ఇది క్రియేట్ చేశారనమాట అని చెప్తున్నారు. సో సూపర్ఫ్లూయస్ అంటే సూపర్ఫ్లూయస్ అంటే అన్నెసెసరీ, ఎస్పెషలీ మీనింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ అని అర్థం. సర్ప్లస్, సో అన్నెసెసరీ, అన్నీడెడ్, మోర్ దెన్ ఎనఫ్ అని అర్థం సూపర్ఫ్లూయస్ అంటే. సో అందుకే అతన్ని హిస్ సూపర్ఫ్లూయస్ హైనెస్ అంటారు. ఇట్ వాస్ జస్ట్ క్రియేటెడ్ టు మెయింటైన్ ద పొలిటికల్ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ద ఇండియన్ స్టేట్. సో ఆర్టికల్ 63
నుంచి ఆర్టికల్ 71 వరకు ఇట్ డీల్స్ అబౌట్ ది వైస్ ప్రెసిడెంట్. ఆర్టికల్ 63 there shall be a vice president of India. Article 64 vice president to be the ex officio chairman of council of states. 65 the vice president will act as a president and discharge his function during the vacancies of the and absence of president. 65 అది. 66 వచ్చి ఎలక్షన్ ఆఫ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్. 67 టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. 68 టైమ్ ఆఫ్ హోల్డింగ్ ఎలక్షన్స్ టు ఫిల్ ద వేకెన్సీస్. 68 and అది to fill the vacancies in the office of vice president, a time of holding elections ఎప్పుడు చేస్తారని. then 69 oath and affirmation of the vice president. 70 discharging the functions of president in other contingencies. Article 70 discharging functions of president in other contingencies. 71 matters relating to or connected with the election of the vice president. election disputes అంటే ఎలక్షన్ డిస్ప్యూట్స్ అని అర్థం. ఓకే, ఎలక్షన్ డిస్ప్యూట్స్ అని అర్థం ఆర్టికల్ 71 వరకు. ఆర్టికల్ 72 వచ్చి మళ్ళీ ఇట్ డీల్స్ విత్ ది పార్డనింగ్ పవర్స్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్.